Morning to all of you. My name is Sujata Shah. I am giving the exam of 3rd year and I have done some project and some work. Let me show you. This is my portfolio file and this is my assignment what I have decided to do. This work I had done on Bengali folk art and which I searched and written by myself. And these are some pictures of his paintings related to Jamini Roy on Bengali folk art which I have pasted. And these are some drawings made by me. Thank you. আমার নাম সম্পৃক্তা বিশ্বাস, আমি 2nd ইয়ারে আর এই বছরে সারা বছরের কিছু কাজ আমি দেখাবো। আমার নাম ঐশী দাস, ইয়ার প্রাইমারি। আমার এই বছরের কিছু কাজ। मेरा नाम है आरना गुप्ता। मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ प्री प्राइमरी 3 में। इस साल का काम मैं दिखाती हूँ। আমার নাম পর্ণদীপ চক্রবর্তী। আমি প্রি প্রাইমারি 3তে এবারে পরীক্ষা দেব, তাই জন্য আমি কিছু কাজ করেছি। मेरा नाम माधव गुप्ता है। मैं प्री प्राइमरी 2 हूँ। मैंने इस साल में यह काम किया है। मेरा नाम है दिव्यांशा और मैं प्री प्राइमरी 2 में हूँ और मेरा पूरे साल का कुछ वर्क पोर्टफोलियो। আমার নাম অঙ্কিত বিশ্বাস, ইয়ার PP2। এটা আমার সারা বছরের কিছু কাজ।
প্রাইমারি স্কুল, এটা আমার সারা বছরের কাজ। দেখো আপনারা এখন দেখলেন আমাদের ক্রিয়েটিভ আর্ট কালচার স্টুডিওর খুদে বাচ্চাদের অসামান্য কিছু কাজ। দিস ইজ হাউ উই সেলিব্রেট ক্রিয়েটিভ হেয়ার। প্রতিটি বাচ্চার চিন্তা ভাবনা এবং কাজের ধরন আলাদা, আর আমরাই চেষ্টা করি তাদের সেই নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলতে। এভরি স্টুডেন্ট হ্যাজ ডান দেয়ার ওয়ার্ক ইন দেয়ার ওন ইউনিক ওয়ে। এই পোর্টফোলিওর কাজগুলি যেগুলো ওরা দেখাচ্ছে সেটা ওদের শুধু ছবিই নয়, ওদের একটা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। আমি ভিডিওতে আমি আমার একটা সিনিয়র স্টুডেন্ট একজনের কাজ দেখাবো, যে খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজটা করে যখন করতে দেওয়া হয় তাকে কোনো টাস্ক, এবং সে কিভাবে কাজটাকে গোছায় এবং আমরা তার পরিবর্তে তাকে কিভাবে মেন্টরিং করি সেটা আমি নেক্সট ভিডিওতে জানাচ্ছি। কিপ সাপোর্টিং আওয়ার স্টার্স। থ্যাংক ইউ।